Morning Monster introduces the ongoing development of cutting-edge technologies and their impact on the future lifestyles of people. This week on Morning Monster, we introduce urban tech, which is a fast-growing sector to provide a solution to the serious problems such as traffic congestion, environmental pollution and noise between apartment floors. We look into hydrogen energy, which is becoming a dominant energy source in our daily lives, as well as across various industries, as increasing number of hydrogen cars is produced recently. We report on Korea's evolving tourism industry, which is benchmarking overseas tourism industry as it is receiving worldwide attention as promising industry of the future. A city is where people can enjoy convenience in daily lives provided by various cutting-edge technologies. However, due to its limited space, many challenges are arising as inevitable consequences. We look into urban tech, which provides a solution to the problems involving urbanization. Where the light is shining brightly even at night, a city is densely populated all the time. This has led to many serious issues such as traffic congestion, environmental pollution, and noise between apartment floors. This is why a recent rise of urban tech sector, which tackles urbanization issues, is garnering attention from various industries. 도시 공간은 한정되어 있기 때문에 무한대로 인프라를 제공할 수 없다는 어떤 한계가 있습니다. 도시라는 공간을 매개로 어떤 새로운 혁신적인 어떤 성장 동작을 가는 것이 필요한데, 그러기 위해서는 다양한 어떤 그런 어반테크 기술들이 앞으로 연구가 되고 그것들을 바탕으로 도시가 더 쾌적한 공간이 될 수 있도록 노력을 하고 있습니다. A region with tall buildings is destined to have areas with blocked sunshine. Thus, a new technology has been introduced even in schools to address this problem. This device, which prevents any area without sunshine, consists of various types of mirrors. By reflecting the light with mirrors, it delivers sunlight to every corner of a classroom. 저희가 개발한 이 엘리오스 제품은 본체에 2개의 거울이 달려 있습니다. 이 안에는 GPS가 설치되어 있고요. 복수의 이성으로부터 이 장치의 위치를 파악하고요. 태양과 지구의 항성 운동이 늘 똑같기 때문에 거기에는 좌표값이 프로그램돼서 이 보드로 심어져 있습니다. 그래서 1차 반사경은 늘 해가 떠서 질 때까지 태양을 따라 구동을 하고요. 반사된 빛은 위에 있는 2차 반사경으로 지속적으로 전달됩니다. 그래서 위에 있는 2차 반사경은 보내고자 하는 채광 영역에 한번 고정해서 세팅을 하면 계속해서 빛을 전달해 줄 수 있는 장치입니다. Along with these efforts, development is continuously ongoing to enhance performance of the product. The second mirror above, which reflects the light, consists of small pieces. It is designed to send the light into the necessary area by concentrating spreading light into a single area to its maximum level. In addition, simulation can be done before and after the product's installation by checking the location of construction and the sun. 건물들 사이에 어떤 일조권 간섭이라든지 또는 건물에 필연적으로 햇빛이 아예 안 들어가는 영구명 영역이 있는데, 그쪽에 햇빛을 주기 위해서는 정확하게 햇빛을 먼 거리에 전달할 수 있는 장치가 필요합니다. 그러기 위해서 이 거울을 아주 정밀하게 조절할 수 있는 기술이 있어야 되고, 그 건물 안에서도 햇빛이 꼭 필요한 영역이 있는데 그러한 영역을 선택적으로 빛을 효율적으로 전달할 수 있는 기술이 있어야 되는 것입니다. 그것이 저희의 핵심적인 기술이라고 볼 수 있습니다.
Meanwhile, street tree roots growing within a limited space often lift pavement, creating a tripping hazard for pedestrians. Against this backdrop, there is an increasing demand for a more efficient street route management system. 이 수목보호대는 뿌리의 확장을 막음으로 인해서 기존의 하수관이나 빗물관, 보도블록 들어 올리는 것들을 예방하는 효과를 동시에 주고도 있습니다. 또한 튼튼한 수목보호대를 통해서 토양 공급을 확보함으로 인해서 원활한 뿌리가 호흡을 할 수 있도록 이런 환경을 제공하는 기술입니다. This system is utilized to save a maximum of about 96 liters of rainwater. With the system, contaminants are filtered and the moisture is provided to the tree through the wicks as much as needed. 뿌리가 물을 찾기 위해서 주로 하수관이나 배수관에 뿌리가 침범하게 되는데요. 특히 배수관에 침범한 뿌리는 비가 많이 왔을 때 배수 기능을 막음으로 인해서 홍수를 유발하기도 합니다. 또한 보도블록 밑에 빗물을 흡수하기 위해서 자라게 되는데요. 성장하면서 보도블록을 들어 올리고 안전한 보행에 문제점을 제공하기 때문에 이러한 문제점들을 해결하고자 저희 기술을 개발하게 되었습니다. A noise between floors has become a frequently raised issue in residential areas. Low-frequency noise, including footsteps, was in particular more difficult to insulate. Fortunately, a new metamaterial has been recently developed in Korea to muffle the noise. 얇은 금속 판재에 1mm 미만의 작은 구멍을 뚫어서 그 미세 구멍을 통해서 음파가 이제 통과하면서 에너지가 흡수되는 원리를 적용해서 구조를 개발하고 있고요. 그 다양한 크기를 갖는 판재나 공기층의 두께, 구조들을 이제 배열을 해서 광대역에서 높은 음향 성능을 갖도록 이제 개발을 하고 있습니다. This metamaterial is made by creating a hold of 1mm diameter. It is advantageous in terms of safety as well as performance. 메타물질 기반의 흡참제의 경우에는 수백 헤르츠 대역에서 90% 이상의 음파를 이제 흡수하는 것이 가능하고요. 기존의 다공성 물질의 경우 이제 저주파수 저감을 위해서 두꺼운 두께의 소재가 필요한 데 비해서 무게가 가볍고 금속 재질로 이루어져 있어서 내구성이 높고 화재 시에도 유해가스가 발생하지 않는다는 장점이 있습니다. 지금까지는 도시 문제를 해결하기 위한 수많은 기술들이 개발되어 왔지만 이런 기술들은 단지 도시 문제를 해결하는 데 그쳤다고 생각을 합니다. 4차 산업혁명 시대를 맞이하여 앞으로 건설기술과 정보통신 기술이 융합된다면 단지 문제를 해결하는 수준을 넘어서 도래할 수 있는 문제를 예견하고 인지해서 차단함으로써 스마트한 도시가 도래하지 않을까 이렇게 생각을 합니다. Along with urban development, various issues are becoming increasingly serious. It is expected that urban tech will make a smart city more comfortable and cleaner by solving all the problems inherited in urbanization. Hydrogen energy is emerging as an eco-friendly energy source across all industries. As the hydrogen technology has been improving in Korea, it is introduced to various industries from automotive to drone industry. We look into hydrogen, which is rising as a clean energy source to drive economic growth in the future. As increasing number of hydrogen cars is commercialized, hydrogen has become a dominant energy source in daily lives and across various industries. In addition, the government proclaimed so-called hydrogen economy era,
where hydrogen energy is defined as a new driver for economic growth, giving a boost to the hydrogen market. 현재 가장 많이 에너지원으로 사용되고 있는 석탄이나 석유 같은 경우는 이제 저희 화석 연료라고 하고, 이것들은 화학적으로 보면 탄소 기반의 연료가 됩니다. 그래서 이것들을 태우게 되면은 이산화탄소 발생이 필연적인데, 제가 2015년에 그 파리 협정을 통해서 대한민국을 비롯하여 굉장히 많은 나라들이 2030년까지 이산화탄소를 저감하기로 하였고, 그러다 보니 배출가스가 이제 이산화탄소가 아닌 물이 되는 수소 연료에 대한 관심이 매우 높아져 있다고 말씀드릴 수 있습니다. Various industries are paying attention to hydrogen energy as an alternative energy source. In particular, drone industry is focusing on hydrogen energy as an alternative energy source to overcome the disadvantages of traditional batteries. Currently, battery used in powered drones lasts only for a short time, from about 20 to 30 minutes. However, hydrogen-fueled batteries enable drones to fly longer. Moreover, hydrogen can be safely used by converting hydrogen gas into liquid. 액체 수소는 기존의 수소에 비해서 약 800배에서 850배 정도로 기체 수소를 굉장히 압축하고 밀도를 높일 수 있는 장점이 있습니다. 이러한 액체 수소의 장점을 이용을 해서 기존의 배터리로 사용되고 있는 드론을 대체를 하게 되면 최대 12시간까지 비행을 할 수가 있게 되겠습니다. The increasing number of cases utilizing hydrogen as a fuel requires the development of technology to transport hydrogen in greater quantity in a safe manner. First, hydrogen energy in a gaseous state is compressed and expanded and converted into liquid by deploying cryogenic technology to cool down at sub-zero temperature for storage and transportation. This is a very useful technology. 액체 수소는 상온에서부터 다단계로 구성된 열기관기를 통과해서 상온에서부터 극저온 온도까지 낮추는 소위 극저온 냉동 방법을 사용하게 되겠습니다. 이렇게 액화된 액체 수소는 액체 수소 드론뿐만 아니라 수소 연료전지 자동차를 충전하기 위한 충전소에 대량으로 액체를 저장하는 데 아주 효율적인 방법이 되겠고요. 더 나아가서는 수소 버스, 그다음에 수소 트럭, 수소 선박, 수소 비행기에 이르기까지 고출력 또한 대용량의 수소를 저장하는 가장 효율적인 방법으로 사용될 수 있겠습니다. Hydrogen energy is within our reach in daily lives as hydrogen cars have been commercialized. Unlike conventional vehicles creating pollution which run on gasoline or diesel, hydrogen cars produce only clean water as a byproduct. Drawn by such eco-friendly condition, one driver named Song Ki-ung chose to drive hydrogen car, which can reduce cost and save the environment at the same time. 저희는 차량을 탐으로써 환경에 어떻게 기여하고 있는지가 바로바로 그 액정 디스플레이를 통해서 저희가 확인할 수 있거든요. 환경을 저희가 즉각적으로 보호하고 있다는 걸 몸소 실천하고 있다는 측면에서 가장 매력적인 점이 아닌가 싶습니다. Sangam Hydrogen Station is a charging station run by the Seoul Metropolitan Government. Rapid changing speed of hydrogen car makes hydrogen car more attractive as one of the cars of the future. While charging takes at least 30 minutes for electric vehicles, hydrogen cars require only about 5 minutes to finish charging. 가득 넣는다는 걸 기준으로 하면 길게 타면 2주 정도 탄 다음에 충전을 하고 짧게 타도 여유 있게 충전한다는 생각에 일주일 정도 타고 충전을 하는 편입니다. 수소차 같은 경우의 장점은 수소를 연료로 사용하기 때문에 그 배출가스를 물을 생성하게 됩니다. 그렇기 때문에 굉장히 친환경적인 게 수소차의 가장 큰 장점 중에 하나라고 말씀드릴 수 있을 것 같고요. 또한 수소가 산소와 반응을 해서 전기를 생성하는 것이 수소차의 원리이기 때문에 이때 산소는 공기 중의 산소를 사용하게 됩니다. 그래서 공기 중에 산소를 사용하기 위해서 공기를 정화하는 능력을 갖고 있어서 그 공기를 정화하는 또 부차적인 효과를 갖고 있다는 것이 수소차의 장점 중에 하나로 거론되고 있습니다. Various attempts are being made to deploy the advantages of hydrogen energy technology in daily lives.
In particular, by creating power source based on the chemical reaction between hydrogen and oxygen, hydrogen energy coexists with citizens in the city, as it does not emit greenhouse gas such as smoke or pollution, unlike conventional thermal power plants. 수소연료인지 발전소는 화력발전소와 같이 연소 과정이 없기 때문에 이산화탄소의 발생량이 상대적으로 적습니다. 그리고 유해가스인 아황산가스나 질소산화물의 발생이 거의 없습니다. 또한 미세먼지도 발생되지 않습니다. In the control room, all the processes to produce hydrogen energy can be checked in real time. The created hydrogen energy is then applied in everyday life. 인근의 상암 변전소에 연간 1억 6천만 킬로와트아워의 전력을 공급하고 있습니다. 이는 서울시의 주택용 전기의 약 1.5%를 점유하고 있고 마포를 기준으로 했을 때 약 28%를 공급하고 있는 양입니다. 기본적으로 수소 에너지는 수소를 기반으로 에너지를 발생하는 전기를 만드는 모든 산업에 중요한 역할을 할 수 있기 때문에 일례로 수소를 기반으로 한 발전소라든지 더 작게는 가정용 백업전지 형태로도 수소 에너지가 발전할 수 있는 가능성이 높습니다. 그리고 또 이런 수소 산업의 그 특성을 보면은 수소를 생산도 해야 되고 유통도 해야 되기 때문에 저희 사회 전반적인 인프라 산업에서 굉장히 중요한 역할을 할 수 있고 이에 따라서 전망이 매우 밝다고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. Hydrogen, which is considered as an alternative renewable energy source to replace fossil fuels. It is expected that Korea will become a leader in hydrogen energy industry as hydrogen is used as energy source across the industries as well as in daily lives. In recent years, tourism industry has received increasing attention as a promising sector. Many efforts have been made to come up with differentiated tourism contents or to benchmark overseas tourism industry to make tourism destination more attractive. We explore the evolving tourism market in Korea. According to a recently announced survey on foreign visitors to Korea, the number of foreign tourists visiting Korea is increasing every year. To keep in line with this trend, many regions in Korea have been striving to promote various forms of local tourism products to attract foreign visitors. It gave rise to the cases where many other countries are benchmarking Korea's popular tourist sites. 세계 각국은 이제 관광객을 많이 유치하기 위한 무한한 경쟁에 들어가고 있습니다. 일본도 그렇고 스위스 또 중국, 유럽의 각 국가들도 많은 나라의 관광객을 유치하려고 하는 엄청난 노력들을 하고 있습니다. 이런 노력들은 관광산업 자체가 일종의 수출 산업의 역할들을 하고 있고 관광은 굉장히 미래 산업이고 미래 산업적 효과가 높은 그런 첨단 산업이 될 것이라고 생각합니다. The case in point is Swiss hike Jeju-Ole Friendship Trail, where the Switzerland Tourism and Jeju-Ole Trail worked together a couple of years ago for benchmarking each other's tourism industry. Tourists can enjoy the beautiful scenery of both countries as they benchmark hiking trails in Switzerland and Jeju-Ole trails. It also played a large part in helping people get familiar with hiking culture, which is quite new to tourists in Korea. Hiking in Switzerland is something that goes on for many, many years, because when you look back, what is the main travel motive in Switzerland? It has always been landscape, nature and mountains. That has always been the assets, and so people did hike in Switzerland for the longest time. We Swiss, we love hikers. We are probably the world champion in hiking because we love doing it. We also maintain our own hiking trails, so it's us who take care of those trails. And now we want to pass on this to our visitors. We want to make sure that all the visitors, in particular Koreans, come
and visit Switzerland. And so we're happy to introduce this hiking year to Koreans. Korea and Switzerland share in common that they are both blessed with harmonized landscape of mountains and rivers. Surrounded by Korea's beautiful nature scenery, the theme park has become a popular attraction which reflects native elements of Switzerland's beautiful forests and villages and kind and warm people smile. I think when they really want to emphasize on tourism, I think it helps if you want to make sure that the whole country prospers from tourism, not only a handful of places. That way you can build up a wide industry where lots of people, lots of destinations, lots of hotels, lots of valley will have a benefit of tourism and not just a few. Andong in Korea is designated as a UNESCO World Heritage Site. It is a popular tourist attraction for foreign visitors as the place was applauded from the British royal family after the visit. In order to come up with a more efficient way of delivering tour information to visitors from home and abroad, the city promoted a new and alternative form of tourism. For this, smartphone application has been utilized. It is a sort of gameplay where tourists have to fulfill the missions on the screen and receive stamps as they complete the mission through the application. 단순하게 관광지를 다니면서 도장을 찍는 것보다는 핸드폰을 사용해서 보다 쉽게 접근할 수 있고 저희가 조금 더 다양한 안내도 드릴 수 있을 것 같아서 개발하게 되었고요. 좀 더 많은 정보를 얻을 수 있고 안동 관광도 더 즐겁게 즐길 수 있도록 도움을 주고 있습니다. The application is gaining popularity among foreign visitors as it provides not only multi-language versions including Korean, English and Chinese and so on, but also the information about tourist sites. Along with these efforts, connection with other tourist attractions are prompting tourists to have additional visit to another tourist site or helping tourists stay longer in the tourist sites. 멋있다. 오, 와, 완전 멋있어. 너무 독특하고 되게 재미있었어요. 모바일 스탬프 투어도 같이 하고 하니까 뭐랄까 여기 장소에 대한 설명도 듣고 게임도 하고 미션도 하고 되게 일석삼조인 것 같습니다. 이 어플리케이션은 단순히 즐기는 것을 넘어서 관광객들을 더 많이 찾아오게 하는 역할을 하고 있고요. 이 어플이 더 발전되어서 해외에도 많이 알려졌으면 좋겠습니다. Another tourist attraction is creating synergy in promotion by deploying the technology recognized from abroad in the domestic tourism attraction. 어서 오십시오. 여러분은 지금부터 짧지만 아주 긴 여행을 떠나실 겁니다. This cinema is operated together with cable car. It provides local attractions in VR on top of the transparent glass bridge which crosses through the center of a sphere. 이거를 보니까 이렇게 신비스럽고 이렇게 좋은 또 이렇게 이런 거 볼 수 있었다는 게 정말 대단하고 진짜 좋았던 것 같아요. 여기는 민간 주도로는 세계 최초로 구현된 360도 영상관입니다. 지름 한 15m 정도의 구형으로 생겼고요. 저희는 미국, 일본, 싱가포르 등지에서 시네마 360을 수출하는 협의를 계속 진행하고 있고요. 국내에서도 보다 좋은 기술로 관광 산업을 활성화하는 데 이바지하고자 합니다. As one of the ways to nurture tourism industry, benchmarking is also gaining a good response from domestic tourists. Furthermore, discussing with many countries around the world about exporting the technology is ongoing as part of the efforts to promote tourism industry. One thing is clear, travel is going to increase. We know the numbers, what's going to happen, where global tourism is supposed to increase to 1.8 billion travelers per annum. That's another 30% plus in comparison to how many people travel today. 관광이 우리 인간이 경험했던 것과 더 다양한 방식의 경험을 하게 만들어서 향후에는 이 관광을 훨씬 더 풍요롭게 만들어 줄 것입니다. 인간의 여행의 역사는 지금까지 여행의 증가가 줄어든 적이 없습니다.
늘 성장하고 있고 미래에도 여행 산업은 증가할 것입니다. 그것은 아마도 이 첨단 산업과 더불어서 더 큰 산업으로 확장될 것이라고 생각을 합니다. Tourism industry is emerging as a new growth engine for economic development, making up an increasing bigger portion globally in the national economy. It is expected that Korea's tourism industry can win competitive edge so that it can make contribution in raising the national prestige and economy. You can watch this program again on our website. Please give us your feedback and opinions